Welcome to episode ingine moto sana. Hii inaitwa Men Hacks. Mimi naitwa Gachin, rapper, content creator. So kumbuka on the previous episode nilikuwa kuambia unwritten rules they don't tell you about dating. Sawa. So on this episode ya leo, and before that, kama huja subscribe to this channel, make sure you subscribe so that anytime na post video unakuwa kwanza kuicheki, and especially ukikumbuka kuturn on post notification, and also kumbuka kuniachianga ka like anytime umebambika na video yenye nimefanya. So on this episode ya leo naenda kukwambia when you know it's time to let her go. Sawa, so join me in this episode and let's go. So you know it's time to let her go anytime unaona kuna venye ameanza squeeze na ku-blue tick, squeeze na ku-grey tick, and probably hizi si vitu alikuwa anafanya kitambo. You get, kama ni msee alikuwa anafanya hiyo kitu from the start, maybe ni kahabit ako nako, but ukinotice ni kitu ameanza ku-blue tick kidogo, interest imeanza kuisha, it means huo msee kuna venye hata yeye kuna venye ana reconsider your relationship yenu. So that's when you know it's time to let her go. Anytime una feel ni kama kidogo manze blue ticks unapewa mingi sana, grey ticks unapewa mingi sana, you get. So you know it's time to let her go anytime unaona hii kitu inaenda kwa long distance relationship, because at the end of the day mtakuwa mna strain tu sana na itakuwa tu ni issues every now and then. Mara umeninyamazia, siku hizi uniongeleshi, siku hizi unicall, you get. So ikishafika point unaona hii kitu inaenda kwa long distance, unless mko in something very very serious, kidogo it's time to let her go, because at the end of the day umsi atakuwa sijui how many kilometers away from you. Kawe uwezi afford kushinda umemwona kila weekend, itakuwa a bit tricky, unaona. So you know it's time to let her go when she cheats on you, unaona, and especially probably ki happen the first time, and kidogo ukijaribu kuangalia reason yenye umse alifanya hivi unapata ni ka reason kadogo sana, unaona. But umse aki happen kufanya hivyo, you know it's time to let her go, cause most certainly umse atafanya the next time, unaona. Cause at the end of the day umse anakoga kicheat na yeye, unajua umse bado wako around, si ati ameenda place, and obviously hiyo time wali cheat kuna ka connection flani waliform, unaona. So if this other guy mwenye amecheat na yeye was to cultivate that connection, unapata most of the times atahamia huko, unaona. Ni machali wangapi wanaweza simama sahi waseme ule dem mwenye ashaikatia alikuwa gana msee, unaona, alikuwa gana msee at the time, alikuwa in a relationship, but dem akaenda kuachana na hiyo relationship akakuja kwake, unaona. So anytime una realize udem amecheat, wewe jua tu ni kama ana make ka transition flani ka kwenda relationship nyingine ya kuache, you get. So that's when you know it's time to let her go. The other way to know when it's time to let her go, ni ile time imefika kidogo udema na kudemean every other time. And demeaning means like anytime unajaribu kumwambia kitu ama unajaribu kutafuta hiyo affirmation, umse kidogo ni kukudemoralize, anakuonesha tu venye uko chini, wewe uwezi sijui ni nini. So anytime uko around that energy kuna venye una sense it's time to let her go, because at the end of the day hawezi move forward na energy kayo ama na msee kayo, msee mwenye hezi kusupport in some way ama hezi kupe hiyo positive vibes, you get. So kama msee anytime ni negative, kila time ni kukudemean, kukuonesha venye uko chini, it's time to move on, because at the end of the day ama it's time to let her go, because at the end of the day huo ni msee na hiyo ni energy how need, unaona. Also you can know it's time to let her go anytime una feel msee ameanza kuwa clingy, unaona. Kidogo ilianzanga anakulizanga uko wapi ni nini, but squeeze imekuwa too much, kidogo anataka kujua uko wapi, kidogo like anataka kujua details ya nini unafanya ni nini. So at that point you know it's time to let her go, because at the end of the day unajua uwezi shindanga every other time, ni kama unakuanga anxious juagi atatokea wapi, unaona. Because every other time anataka kujua uko wapi, so uko anxious, anataka kujua mabeshte wako wote, anataka yani hata anaweza kupata kidogo umesimama na msee, maybe hata ni busy mnaongea, lakini kidogo ana feel anaweza kama interrupt, atake kujua msee ni nani na ni kwa nini mnaongelea nini, and so hizo ni something very unrelated, una get na relationship yenu. So unapata msee akishafika point ameanza kuwa so clingy, it's time to let her go, because one msee anaweza fika point hata aanze kukuaibisha mbele ya watu, unaona. Watu wanashindwa umsee kwani wewe umekaliwaje, una get, like everybody is looking at you like mbona msee wako wako kwa stories zako sana, you get. Another way you can know it's time to let her go, ni ile time imefika umsee yani every other time analia attention, unipay attention, and for you depending on like schedule yako ya tuseme like a week kenye unakonga kufanya in a week, manzo unaona umempeleka the best time ama the most time possible, but for yeye it's almost like akona this insatiable need ya anataka time, attention, but hata yeye ukijaribu kumuuliza like hii attention unataka ni okay, unataka nifanye nini exactly, unajua saa zingine for my boy if you as the lady you're not able to translate ni nini exactly unataka, kidogo unajua boy anaweza shindwa kudecipher nini unakongo kitaka. So yeye anasikia ukisema attention, but for him maybe he's thinking attention ni time, unaona. So unapata dem yako every other time anakukachia wewe unipeagi attention ni nini, but you're there trying to understand ni attention gani unataka, cause probably
maybe wewe ni mse uko chuo, kuna venye like time yako, schedule yako either uko chuo ama uko job, kuna venye uko tight, so hata kumpe hiyo attention kidogo ina vary juu sasa obviously life yako lazima iendelee, unaona. But for her it's like she's acting like either uachane na vitu zako unipe time, ama ama history ishi ama kitu, you get. So unapata ni issues after issues after issues, and I told you wale wasi unasikianga wakikwambia nataka attention, unapatanga most times wanakongana daddy issues, you get, because maybe like hawakupata hiyo attention either from their dad, unaona. So ana feeling ni kama wewe ndio unaweza fill your space. Kachali usiwahi kimbia kusema ati unaweza fill your space, don't even think you can do it, because at the end of the day unajua love ya a dad to a daughter unajua ni different sana. So usidhani ati unaweza ingia kwa hiyo relationship juu amekwambia na anataka attention ati utakuwa hapo utakuwa able ku satisfy attention yake. Ukisha feel anaanza hizo stories za attention, trust me, oni mse either ame bring up ka excuse ndio muachane ama kitu kaa hiyo, ama like ako genuine but hataki communicate ni really like ni attention gani hii anataka, unaona. What is it you have to do so that I feel enyewe umse amenipea attention yake yote, you get. So the other time you know that it's time to let her go ni anytime inafika point una feel kidogo ni kama every time squeeze mkipanga kitu ana postpone. So unapata at the end of the day wewe ndio unashinanga umepanga ni lini mtapatana. Ebu kidogo like for a minute just pause, acha kupanga siku yenye mtapatana, mpe time, mpe hiyo grace period ya kuona ka udem anaweza kuwa the one kufika point aseme okay tumekaa sana bila kuonana tupatane, you get. So anytime una feel umefikishwa hiyo point kachali, trust me, just take a step back, unaona. Anza sana wewe kuwa busy, unaona. Pia wewe jipe shughuli, wacha uone kama umse at the end of the day pia yeye anaweza kutafuta the same unamtafuta. Ukirealize umse kuna venye hakutafuti wewe ndio umekuwa ukimtafuta, then you know it's time to let her go, cause it seems that wewe sasa hapa ndio umefika point unaanza kuforce issues, unaona. Wewe ndio umeshikilia hiyo relationship peke yako, unaona. Na usitikie wewe kachali ukweni wewe ndio unashikilia relationship, you get. So it's time to let her go, and ini red flag nyingine kubwa sana when she's not available for Valentines. Wacha nikuambie, there's no way you're dating somebody na huo dem, unless huo dem ali grow up na trauma ingine yenye like yeye akisikia stories za Valentines hata atakagi story ya kusikia story ya Valentines Day. But kama ni mse normal hajapitia hizo vitu, but on Valentines Day huwezi mpata ama mwezi spend time pamoja, na usiwahi danganywa zile za ati tuta spend time sijui weekend kama tuseme Valentines iko within the weekday ni nini. Hapana, if she doesn't agree to meet you on that day and probably huoni ni kama kuna genuine reason, kuna venye tu naangalia na unse hana genuine reason, because at the end of the day mademo anatresha Valentines hata kuliko machali. So the minute umeona ameskip Valentine and she doesn't feel anything na mko in a relationship na mnasema mko pamoja, then it means there's something that is happening that we chali haujui, unaona. So anytime she skips Valentines, just know it's time to let her go, sawa. So you also know it's time to let her go anytime unaona kidogo imefika point umeanza kufungua roho kachali, kuna venye manze umeanza profess love yako for her, unamwambia manze nakupenda nini, and then kidogo wewe unangojea pia dem aseme the same thing, ama kidogo like a reciprocate your energy yenye unampea, then una notice kidogo udem by the asemi kitu, unaona, and she doesn't, una feel kama hataki kuadmit to it ama hataki kusema, and sema you give it a day, unaona, like usimjudge on that first day. Sema you give it a day, like 2 days umse hajasema anything, kuna venye haja react hiyo story, kuna venye haikumguza anywhere. Trust me, it's time to let her go, because so kuna madem at the end of the day they want to know that you love them but they don't want to give that love back. Sijuka ina make sense, una get, like anataka kufeel unampenda but yeye hakupendi, unaona. They feel ni kama like yeye kujipeana in that sense, yani ni kama anafanya so much for you, unaona, like ni kama amekufanyia you get. So hiyo ndio ujinga mina like naambia ngama chali try to avoid, unaona. Mse mwenyewe imagine umefungwa roho kachali and venye inakuanga hard, and then kidogo mse hakwambi the same thing, it's time to let her go, cause kuna kitu dem hakwambi, unajua. So nyingine also unaweza jua that it's time to let her go ni ile point imefika una realize mse ameacha kuwa na value yako, unaona, because you get in a relationship kuna decisions una make ikifika ni kwa life yako wewe kachali, kuna decisions una make on a daily basis. So kuna point inaweza fika umake decision kidogo yeye agree nayo, unaona. So the minute she doesn't agree with your decision, anaanza kukuona differently, because maybe for her she thinks you're making a mistake, unaona. And maybe for her juu haja understand kwa nini umemake your decision, anaona umse kidogo kuna venye anaenda kufeel, ama kidogo kuna venye anaenda kuuma nje, unaona. But at the end of the day, if you as the guy umemake your decision, it means that umeangalia the risk nini, kuna venye
umejaribu kufocus kwa kuangalia ni nini, like what the future holds for you, unaona. So kidogo unajua the minute anytime make decision kidogo haisit poa na udem, anaacha kuona value yako, unaona. To some extent anaanza kuona ni kama umse ni kama ameanza kutupa mbao. So the minute you realize udem kuna venye ameanza kuview hivyo, it's time to let her go, because at the end of the day going forward umse ameanza kuona very differently. Perspective yake about you imechange kabisa, unaona, and there's nothing you can do about it. So you know it's time to let her go anytime anaona kidogo haoni value yako, unaona. So you know it's time to let her go anytime she starts to disrespect you, unaona. So probably mnyi mshaongea kwa relationship yenyu ukamwambia ngamanze mimi siwezitakaga kuona, like anytime nenda kuangalia WhatsApp status yako umepost na Charlize, juu umeshikana hapo nini, anajuanga hizo vitu upenai kuona. So anytime una feel kidogo yani imeanza, probably hata mlikosana kidogo akaanza kupost hizo vitu, unajua hata kani kukosana kuna venye kidogo like treat huo msee mwingine na respect, unaona, heshima isiende chini. But uta notice kuna madem wengine mkikosana tu hivi kidogo kuna zile vitu anaanza kufanya ndio feel jealous na vitu kaa hizo. So what she's doing at that moment, she's disrespecting you, unaona. Kuna venye ha respect that mko pamoja. So at that point it's time to let her go, because hiyo kitu imagine ita go on and on and on, because atakuona nini utafanya, unaona. So if she's pushing you to that extent, then you let her go, because at the end of the day kama make decision hiyo ndo njia ama hiyo ndo route atakwenda, wacha ende hiyo route, unaona, na wewe uende nje nyingine. You get separation yenyu kama hivyo, unajua. Yo, so you know it's time to let her go anytime anaanza kukuambia haufai kuongea na huyu achana, unajua ule msesi nini mbona mnaongeanga na huyu. You get when she's trying to control you and probably ameingia kwa life yako, amekupata unajiona na umse and you for you know, as guys tunakuwa tukijua hata mabeshte wetu, tunajua kuna beshte yetu anatuambia the worst advice, but ni beshte yetu bado because kidogo tunamuunderstand ama kidogo like kuna kitu tuna benefit from kukua mabeshte na huo mse, unaona. So because you can't come out and explain that to your girl, unalenga tu yeye anaona ni kama una keep the wrong friends, but for you wewe unajua kwa nini hasa umeweka around, unaona. So anytime unapata dem yako amefika point anakuambia cha kuongelesha na huyu sijui nini, usianze my explanation, unaona. That's when you know it's time to let her go, because hata shika, unaona. For her anataka kuimagine that anaweza kuambia kitu na ufanye bila kumuuliza swali yoyote. So anytime unakama hapo na my explanation, unajaribu kuexplain sijui nini, trust me hakuna kusikiza, atasikiza hata kama uko na genuine points kabisa. So you know it's time to let her go anytime when it gets to that point anakuambia usiongelesha huyu, ni kama anajaribu kugauge ni wasiwa gani uta hang out nao, nani unafaa kuacha kuongea na wao, you get. Alright, so we've come to the end of this episode. Join me on the next episode. Next episode nitakuwa kuambia why dating your age mate is not a good idea. Sawa, so join me on that next episode, and kama kawaida